The Tsonga people exist in 4 southern African countries of Zimbabwe, South Africa, Mozambique and Eswatini. These people still interact and connect through events like cultural festivals. While boundaries were imposed by the colonial masters and are now used for administrative purposes, they do not regulate social life and relationships. In this episode of the Exploration of Shangani Culture, we are focusing on the social systems and kinship among Tsonga people, commonly known in Zimbabwe as Shangan. This episode highlights the importance of family and community, while also exploring kinship structures, traditional leadership roles, and the concept of Ubuntu or humanity. This documentary series is being produced by the Lowveld Media Trust in partnership with Culture Fund of Zimbabwe under the Creative Actions program supported by the European Union delegation to Zimbabwe. Swin'wana leswi Vatsonga va nge le ku swi endleni swi khumba timhaka ta vuxaka hi vona ku na loko hi ku vuxaka hi vula swona kunani Vatsonga va hanya hambi ku va tshama hi vuxaka va tshamisana hi vuxaka bya ka vona ku swi twa kunani loyi ni ximani wa mina ka va swi twa kunani mindzuku ke ndala va munhu a to ni lamulela mhaka yo kani hikokwalaho ke va tshama hi vuxaka bya ka vona hi vona nakambe eka vuxaka kona kwalaho ke va ni swin'wana leswi va endlaka swona hi vuxakeni bya vona ni loko va kunani ke loko u nga fambi ra teka makwawo va vula swona hi ku loko hi lava ku na timhaka ta kunani loko n'wana nhanyana ka la ku tekiwa swi kona ku i ndlela hi ku u ya ka vahahani na yena mfana loko ka la ku teka u famba nakambe ka vakokwani vakwani xinuna hikuva yaka kona hi sweswo i vuxaka lebyi byi tirhaka ni loko ke va tshama hi vuxaka bya ka vona va endlela ku ta byi tirhisa vuxaka bya ka vona hikuva swi tiva kunani hi tirhisana hi vuxaka bya hina hi kokwani wan'wanyana wa lahla kambe ke lo wa wena ya ku komba ku ndlela so swi tano ke ni ka vuxaka bya Vatsonga hi vona kunani i swilo leswi vanhu va swi tekela enhlokweni ngopfu kunani ni loko nwana xaka ra mina fengeri va kona kusuhani ni vula yini ke kambe ke ha ri kona kwalaho ke hi tshamile mugangeni leyi nga na vuxaka ku endla sweswo hi tshama migangeni leyi yi nga na vuhosi lebyi ke hi hanya ku hi hasi ka byona vuhosi lebyi byi hi fumaka hi tlhela nakambe hi xurisekana hi byona hi ku hi na mahandlele a hina enge Vatsonga kambe hi ta vona kunani kona kwalaho ka vuhosi ke a vuhosi byona ke byi tirha hi ndlela yokunani vana tona tinhloko ta miganga leti tirhaka ti kona kusuhana tihosi ni loko ti timhaka ku tengiwa ka tona loko munhu a nga xurisekani ke a yi kona a bandleni ra nhloko ya muganga ke ya hindzisiwa mhaka ya yena i ya ka hosi hikokwalaho ke makuni ye ya tongiwa kona fika la hi helaka kona makule ka hosi swi fika swi helela kona kwale then vatongi va tengana va rivalelana vutomi byintshwa byi fambela mahlweni va tanwa ke kambe ke hi nga la hela ku ta migangeni ya hina kunani hi nga va hi na tona tin'wanyana te tihosi leti hi tirhaka na tona migangeni leyi nga ka wena ka sweswi ke hi kona la vona kuna hi na vona hosi Mahenye hi na vona hosi Tshovani hi na vona hosi Xilonga hi na vona hosi Mpapa hosi Masivamele hosi Gezani hosi Sengwe na hosi Xitanga i tin'wana te tihosi leti hi tirhaka na tona migangeni ya Vatsonga ka va endla kunani a Xitsonga hambi kunani mahanyele a hina a vutomi bya hina hi vona va byi rangela kunani hi hanya kahleni va phinda va hi tenga va hi ringanisa kunani a Xitsonga xi ala xi va na xidlamela hi matengele a vona hi na matengele a hina enge Vatsonga. Despite boundaries separating these 4 countries where Tsonga people exist, they maintain strong relations as they share common identity and history. They are families only separated by boundaries, which experts describe as artificial. They are sort of artificial, if we are to speak to matters of ethnicity. The fact that when we are celebrating in Manicaland, some people obviously came from Mozambique to be part of the Tsonga people there, it doesn't make them less Tsonga, but they are identified as Mozambicans. So when I'm speaking to the issue of borders and boundaries, yes, there were probably boundaries of saying you guys are taking this part to that river, but not necessarily saying you are not allowed to cross the river to see your sister who has married across into another ethnicity. But today I need a passport to go to Mozambique. I need a passport to go to South Africa to see my Tsonga relatives there. These are artificial things, but I think with the advent of SADC,
AU taking cognizance of the fact that boundaries were imposed on us, and this idea of saying, let's do away with boundaries. Yes, they may be there for other functions, but when it comes to the movement of our people, I think it's not necessary to have them. They also share totems and clan names despite being separated by these borders. Clan names are usually derived from totems, which makes them special as they serve as identifiers for family groups. Totems shape social structures in many African societies. Professor Kelvin Chikonzo is an academic researcher and a lecturer in the Department of Creative Media and Communications at the University of Zimbabwe. Well, we are Africans and we are Bantu specifically. And totemism is a practice that is ubiquitous across the spectrum of Bantu cultures. They are identity markers and carriers of a people's history to the extent that they govern social relations and practices, customs and beliefs within all Bantu communities. Specifically in Zimbabwe, they regulate social relations, whom we marry, what we eat, where we live, how we bury each other. So they create some kind of a base that informs practice, some kind of an unwritten constitution, a cultural constitution, if I may say, that governs how we relate. Chauke of the Nzilo totem, which means fire, is a very prominent clan within the Tsonga in the sense that they are the ruling class. If you go to South Africa, you will find that you have the same communities which have close relations with communities that are found in Zimbabwe, just across the Limpopo into present-day Zimbabwe. And in Mozambique, it's still the same. You have the Tsovani, Chisa, and Mahenya communities related to the Mavuve communities which are in Mozambique. These are all descended from Mangule. They are descended from Mangule. So when you are looking at the chiefdoms, you are going to find that the Mavuve chiefdom in Mozambique has a close affinity with the Tsovani chiefdom and the Mahenya and the Chisa chiefdoms. And here in Sengwe area, you find that Chief Sengwe actually has a closer affinity with the Makuleke chiefdom, which is in South Africa. And same applies to Mpapa and Chitanga. They have their close relations found in Mozambique. There is actually Chitanga in Mozambique. While totems come in form of animals and other natural symbols, they regulate social behavior and maintain order within clans and families. In creating totemism, there is a lot of discourse around creating, customary relations and customary culture, because you cannot separate, totemism from the whole fabric of cultural customs from which totemism emanates. So totems then becomes pivotal in creating guidance, really, on how we conduct ourselves as a people. With the Lowveld being cosmopolitan, marriages also have united people from different backgrounds. Intermarriages in the Tonga societies today are very common. Kale, from 1954, Mchangana, abangalabi kuteka Mndebele, nemndebele angalabi kuteka Mchangana. Kambe sweswi kutsama nekutsama. Sweswi hatekana kune lot of interaction pakati ke mashaka la ingatsamsana nabo. Ambu mavenda bangamapela dambu kakahena. Hayi sweswi ka tekaniwa. Wakota kun'wana ati hela Joni ati vuyela nsati wa yena amukela. Loko zwizwe ku itiso ku vala kwa ka chikun'we mfamba na yena ukaka yena malobola muya mtshama na yena. Hatekana sweswi masukana la vakalanga vandebele hatekana vandawu
hatekana. Marriage ceremonies are characterized by family gatherings and the negotiation and payment of dowry, or lobola in some cultures. The family of the groom pays this token to the bride's family, mostly in form of currency and livestock, particularly cattle and other valuable assets. Perhaps it's because colonialism, in a way, we tend to think that it stopped the evolution of our cultures. Yet in actual fact, even in pre-colonial, they were always shaped by external and internal dynamics, which allowed them to evolve, because you realize that there was intermarriage. We were meeting people from very different traditions, and out of emulation for other customs, really, and out of the realization that perhaps they also solved particular problems within other cultures, people tended to adopt them and accept them. No matter Jonathan Mangara in Chiredzi appreciates his association with the Tsonga people. I've been staying here in Chiredzi for 33 years now. And yeah, we just moved from Harare. And I think I've spent much of my lifetime here in Chiredzi. So yeah, I've interacted with the Shangani people, and yeah, I'm so happy and proud of myself that I managed to embrace their culture and their language as well. Yeah, na skota nyana ni dondile Shangana. Ni mashaka kutala kwala. Yeah, senalawa kudonda more. The chiefs are also the custodians of culture and are a link between the community and the government. Traditional courts, known in Tsonga as mabandla, are presided over by the chiefs, assisted by their secretaries and headmen. Benson Chauke of the Chauke clan is the current Chief Gezani in Chiredzi South. Timhaka loko ku ri ku kuna timhaka ti nga kona hi ku hi xitalo vanhu ku za va ya yisana mabandla hi loko va nga twananangi, hi laha vanhu va nga vona ku hambana, hi laha vanhu va nga onhelana kona. Swi vulaku ku na ni timhaka ti ta sangula ti ya vekiwa ka sabuku ka muganga lomu ku tshamaka vanhu valavo. Loko va tlhela va nga ha twanani vona, timhaka ti ta yisiwa ka matsalanikulu wa le ka hosi, laha manjhena ti ya ku ti ya vekiwa kona ku ni kombela ku hi lamuliwa ka leswi hi nga twananiku ka swona. They also work to protect the environment from degradation and preservation of cultural sites like the burial grounds, especially for the chiefs. Akukhezela ukuthi mamusinya lomo akusuha lomo. Akukota kuti akuna kwahisa switina swa mina. Amsinya itsemi that's why mivona itelo ukudalesha. Kwasinya utsemi wako. They also play a key role in traditional land distribution. Land is a communal resource and chiefs have the authority to allocate to their subjects. Timhaka tikweni ra Gezani hina hi na siku ra bandla laha hi langutaku ku hikwavo lava nga twananiko, lava nga tsandzana ku twanana, lava nga dyohelana, hi yo tshuke hi tengaku timhaka hi tirhisa siku ra vunharhu, siku hi nge wa vunharhu. Ka wa vunharhu leyi a ho tirhisa wa vunharhu hinkwayo, hi tirhisa wa vunharhu un'we hi tlula wa vunharhu u landzelaka, laha hi langutelaku ku masabuku le makaya va fanele na vona va karhi va ya tengekisa timhaka hambi ku va ya yanisa vanhu va vona mugangeni. Timhaka to endla ku nga ku vanhu vo lwa va banana, hina hi xitalo a hi ngheneleli kona, hi swi yisa nawini wa mfumo. Vanhu vo kunani va yivelana swa swifuyo hi yisa nawini wa mfumo, kambe swin'wanyani swo ku kanganyisana matshameleni hi ku kala vanhu va nga twanani hi kona hi tisaku bandla. Engete leswi mahlamuseni nga endla kumiriwa swi famba hi ku u kulisiwe ku yini. There are calls for the Tsonga chiefs to mingle and interact more often, for them to discuss shared concerns like the traditional initiations or the issues of human-wildlife coexistence, among others. Ka sweswi swi va swa ha hi tikela, hi nga tivi sweswi hi nga hlanganisiwa hi vulongwa byi nga na byona bya budula, swi ta va swi ka swi hi kota ku nkarhi wun'wana swi ta hi nyika nkarhi wo ku hi kota ku fambelana. Mi ta kuma ku a hi se fika ku hi hlangana ngopfu hi tivana ku va nga Mozambique va fambisa ku yini, hambi va tengisa ku yini timhaka loko ti endleka, va nga South Africa va tengisa ku yini, hikuva hambi hi ri hina hi ri kolomu Zimbabwe a hi tengi ku fanana. Herbert Pikela is the founding producer of the Budula Festival.
formerly known as Great Limpopo Cultural Trade Fair, a cultural festival which is held annually in Chirezi. So we started as Gaza Trust in the year 2012, and our major product was the Great Limpopo Cultural Trade Fair. And it was like a variety show that brought together communities that live in or adjacent the Great Limpopo Transfrontier Park, which is communities near or adjacent Gonaresho National Park in Zimbabwe, Kruger National Park in South Africa, and Limpopo National Park in Mozambique. So we successfully managed to bring these communities, to connect these communities together on annual basis to discuss issues of common interest, issues to do with conservation, human-wildlife conflict, business, family, and regional integration. Le festival yenziwa khangwe kalembe yowa Budula festival. Budula ziula ku indlela ibudula kufundisa abafana bala batlanga kokwala vatativa culture yona leva nga suka kona eku zinga lahleki kusashuwa masukana lawa masitiva vanhu vokutala va tsutsumela mathawindi vo rivala zile kaya iyachisa mulilo, iyachisa mulilo. Hina Vatsonga vala edzongeni wa Afrika hi humile hi ta ile matikweni ya le Congo leswi vulaka ku ri hi tindhawu ta Niger Congo laha ririmi ra hina ri kumekaka ri aviwa ri ehansi ka tindzimi ta Bantu ta xitiko xa Bantu leswi kombisaka ku ri tina vuxaka kumbe tina mutswari un'we wo karhi loyi ku nga yena nga hi rhangela se hi va hi hangalaka a ndhawu liya hi hangalaka hi suka kwaleyo hi ta van'wani hi le xikarhi van'wani hi le vuxeni hi ka hi ya adzongeni wa Afrika. This initiative has been instrumental in creating networking platforms for the Tsonga people in these 4 nations. We supported especially the cultural month launch that was done by the President, His Excellency, President Dr. Idi Mnangagwa, and we really made a lot of contributions towards that so that the day was a success. And after that, we also supported a number of other activities like activities at Mhlanguleni, which were done, the Budula program, as well as we are continuing to support the other programs further down. We'll be having more programs like in Malpati and other. We also have in Mahenye, but it's now in Chipinge, but because it's the Shangani culture, we also normally participate. Thank you for watching the Exploration of Shangani Culture. In the next episode, we'll be looking at the home building and wall decorations by the Tonga people.